children, welcome back to Learn the English Language with Sanduni teacher. Today we are going to do a reading activity. So this is the fourth lesson of Unit 3. Let's be considerate. දුවේ පුතේ අද අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ තුන්වන ඒකකයේ හතරවන පාඩම. ඉතින් මේ පාඩම කියවීම සම්බන්ධ පාඩමක්. ඒ වගේම මේ පාඩම කියවලා අපිට පුළුවන් රජතුමෙක් ගැන ලස්සන කතන්දරයක් ඉගෙන ගන්න. So, get ready with your grade 8 Pupil's book and your writing book. Okay, I think you are ready. Are you ready? Okay, let's start our lesson. So children, firstly, take your Pupil's book and turn to page number 27. We are going to do activity 3.5. හරි එහෙනම් පාඩම් බලා ගන්න මේ පාඩම page number 27, 28 සහ 29 වල තියෙනවා. Here it is. This lesson appears on page number 27, 28 and also on page number 29. Right. Children, look at the picture given. Here it is. Can you see that there's a king? And he is in his castle. There's a man who is wearing a purple colored dress and the king is talking with him. Well, let's read out the given text and find out the story. Children, before discussing the story, we'll read the story once. දුවේ පුතේ අපි එකපාරක් මේ මුළු ස්ටෝරි එකම මුළු කතන්දරයම කියවගෙන ඉමු. ඊට පස්සේ නැවත වතාවක් අපි කියවන ගමන් එහි අර්ථය සාකච්ඡා කරමු. නමුත් මම හිතනවා ඔයාලට අර්ථය සාකච්ඡා කරන්න කලින් මේ විදිහට එකපාරක් කියවුවම ඒ ස්ටෝරි එක ගැන යම්කිසි අදහසක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඒක නිසා අපි ස්ටෝරි එක එකපාරක් කියවගෙන ඉමු. So children, this is the reading time. Now, read the story with me. හොඳට ශබ්ද නගා ඔයාට ඇහෙන්න ස්ටෝරි එක කියවන්න. Read with me. මාත් එක්කම කියවන්න. Activity 3.5. The magic words. The magic words. Once there was a king who had a strange problem. Even though he was an honest and just king, his people did not follow his orders. No matter how hard he tried to make his people follow his orders, they did not obey him. However, since he was a just king, he did not want to punish his people only for not following his orders. Therefore, the king summoned a great wizard who was known to be the wisest man in the kingdom. He asked the wizard if he could cast a spell that would make the people of his kingdom obey the king's orders. The old wizard, who did not want to disappoint the king, cast a spell on the people of the kingdom. But all of his efforts were futile. None of the people followed the king's orders. One day, a young man came to the palace. He said that he possessed powerful magical powers that could solve the king's problem. The king was overjoyed and gave him permission to start his work immediately. In a very short time, the young man came to the king with 2 small parchments and said, "Your Majesty, these are the spells that I have prepared for you. Whenever you are giving orders to your people, use the words that I have written here. If they smile, that means the spell has worked.
The most important thing about my spell is that it won't wear off. It'll last forever. The king was very excited. He saw a servant passing by and said the first word and asked him to bring a platter of food. For a moment, the servant looked bewildered. Within a few minutes, the servant was in front of the king with a platter of food with a smile on his face. The king was amazed. He uttered the second magic word and said, "You may go." The servant left, feeling happy. Before long, all the citizens began to obey the king. Not only did they comply with his orders, they complied with them willingly. Soon, the news about the young man who could cast such powerful spells spread everywhere in the kingdom. Before long, the old wizard heard about the young man and came to meet him. "It's a great honor to meet a wizard as powerful as you," he said. "Would you mind sharing with me the secret of your magic?" The young man smiled and said, "My friend, I'm not a wizard. I'm a teacher. What I wrote on those parchments were not magic utterances, but polite words. The first word was please, and the second was thank you. What our king lacked were good manners. Even though he was a just king, he didn't speak to his people politely. That's why his people disobeyed his orders. These polite words will turn any command into a kind, polite request. Politeness is a sign of dignity, not subservience. Theodore Roosevelt. Okay, children, very good. මේ පාඩම හොඳට ශබ්ද නගා කියවපු දුවල පුතාලා හැමෝම ගොඩක් හොඳයි. එහෙනම් දැන් අපි නැවත වතාවක් මේ පාඩම කියවන ගමන් එහි අර්ථය සාකච්ඡා කරමු. මම හිතනවා ඔයාලා පාඩම කියවපු නිසා පාඩමේ තියෙන කියන්නේ කතන්දරයේ තියෙන අර්ථය ගැන යම්කිසි අවබෝධයක් ලබා ගන්න ඇති කියලා. ඒකේ තියෙන කැරක්ටර්ස් මොනවද කියලා ඔයාලට පොඩි අයිඩියා එකක් ඇති. ඉතින් දැන් අපි සාකච්ඡා කරන ගමන් බලමු ඔයාලා ඒ තේරුම් ගත්ත දේ නිවැරදිද කියලා. Okay, children, this is the second reading of the story. And also, children, while doing the second reading of the story, I want you to do a small task. දුවේ පුතේ මේ පාඩම නැවත වතාවක් අපි කියවන අතරතුරේදී ඔයාලා මෙන්න මේ ඇක්ටිවිටි එක කරන්න ඕනේ. I'm giving you some words that are appeared in this story. මේ පාඩමේ තියෙන වචන කීපයක් මම ඔයාලට දෙනවා. ඉතින් දුවේ පුතේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මම මේ දක්වලා තියෙන වචන ටික ලියාගෙන ඉන්පසුව පාඩම දෙවන වර සාකච්ඡා කරන අතරතුරේදී ඒ වචනවල තේරුම් සිංහලෙන් හෝ ඉංග්‍රීසියෙන් ලියා ගන්න එක. එමගින් ඔයාලට පාඩමේ තියෙන අමාරු වචන ගැන තේරුම් ගන්න පුළුවන් වගේම අලුත් වචන ඉගෙන ගන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. හොඳයි එහෙනම් දැන් ඔයාලා මේ වචන ටික කොපි කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි පාඩම නැවත සාකච්ඡා කරද්දී ඔයාලට පුළුවන් මේවායේ තේරුම් සටහන් කරගන්න. Children, now copy down this list of words into your writing book. After that you can write down the meanings of these words while listening to our discussion. Okay, children, now pay your attention once again to the text. ඒ වගේම දුවේ පුතේ පාඩම කතා කරන අතරතුරේදී ඔයාලට වේගය වැඩි කියලා හිතුනොත් එහෙම ඔයාලට පුළුවන් වීඩියෝ එක පෝස් කරන ගමන් වචනවල තේරුම් සටහන් කරගන්න. The topic of the story is the magic words. The magic words.
මේ ස්ටෝරි එකේ මාතෘකාව වෙන්නේ magic words, magic වචන, මායා වචන. Right, look at the first sentence. Once there was a king. එකමත් එක කාලෙක king රජ කෙනෙක් හිටියා. Who had a strange problem. ඔහුට තිබ්බා strange අමුතු problem එකක්, ප්‍රශ්නයක්. Even though he was an honest and just king. Even though එහෙම වුණත් කොහොම වුණත්ද he was an honest අවංක and just සාධාරණ king කෙනෙක් වුණත් රජතුමෙක් වුණත් එයා අවංක සාධාරණ රජ කෙනෙක් වුණත් his people did not follow his orders. ඔහුගේ මිනිස්සු did not follow අනුගමනය කළේ නැහැ his orders. ඔහුගේ follow කියන්නේ අනුගමනය කරනවා. මෙතනදී orders කියන්නේ අන. No matter how hard he tried to make his people follow his orders. No matter how hard he tried. කොච්චර එයා උත්සාහ කළත් වැඩක් වුණේ නැහැ. To make his people ඔහුගේ මිනිසුන්ව follow his orders. ඔහුගේ අනුගමනය කරවන්න. They did not obey him. ඔවුන් ඔහුට obey වුණේ නැහැ. අවනත වුණේ නැහැ. obey කියන්නේ අවනත වෙනවා. However, කොහොම නමුත් since he was a just king, ඔහු සාධාරණ රජ කෙනෙක් නිසා he did not want to punish his people. ඔහුට අවශ්‍ය වුණේ නැහැ punish කරන්න ඔහුගේ මිනිසුන්ට. punish කියන්නේ දඬුවම් කරන්න. Only for not following his orders. ඔහුගේ අන විතරක් පිළිපැද්ද නැහැ කියලා. Right. Therefore, the king summoned a great wizard. King summoned. Summoned කියන්නේ කැඳෙව්වා. රජතුමා කැඳෙව්වා a great wizard. ශ්‍රේෂ්ඨ මන්තරකරුවෙක්. Who was known to be the wisest man in the kingdom. Kingdom එකේ රාජධානියේ wisest man කියලා ප්‍රසිද්ධ වෙලා හිටපු. Wisest කියන්නේ නුවණක්කාරම. ඉතින් නුවණක්කාරම විසාඩ්ව රජතුමා කැඳවනවා. He asked the wizard if he could cast a spell. රජතුමා අහනවා විසාඩ්ගෙන් පුළුවන්ද මන්ත්‍රයක් මතුරන්න කියලා. Spell කියන්නේ මන්ත්‍රය, cast කියන්නේ මන්ත්‍ර මතුරනවට. That would make the people of this kingdom obey the king's orders. රජධානීන මිනිස්සුන්ව රජතුමාගේ අනට අවනත කරවන විදිහේ මන්ත්‍රයක් තමයි මේ රජතුමා මතුරන්න කියලා කියන්නේ. Now look at the second paragraph. The old wizard වයසක මන්ත්‍රකරුවා who did not want to disappoint the king. රජතුමාව disappoint කරන්න අවශ්‍ය නොවුණු. ඒ කියන්නේ disappoint කියන්නේ බලාපොරොත්තු සුන් කරනවා, කලකිරවනවා කියන අදහස. එයා මොකද කළේ? Cast a spell on the people of the kingdom. මිනිස්සුන්ට cast a spell මන්ත්‍රයක් මැතුරුවා. But නමුත් all his efforts එයාගේ සියලුම උත්සාහයන් were futile. නිෂ්ඵල වුණා. Futile නිෂ්ඵල අසාර්ථක වුණා. efforts කියන්නේ උත්සාහයන්, futile නිෂ්ඵල. None of the people කිසිම පුද්ගලයෙක් followed the king's orders. රජතුමාගේ අන්න පිළිපැද්දේ නැහැ. Right? මෙතනදී follow කියන්නේ පිළිපදිනවා කියන එක. Look at the next paragraph. One day, දවසක් a young man, තරුණ කෙනෙක් came to the palace. මාලිගාවට ආවා. He said that he possessed powerful magical powers.
ඔහුට possessed පවතිනවා. ඔහු සන්තකයේ තියෙනවා කියලා මෙයා කියනවා. Powerful බලවත් magical powers මායා බලයන්. That could solve the king's problem. රජතුමාගේ ප්‍රශ්නය විසඳන්න පුළුවන්. Solve කියන්නේ විසඳනවා. The king was overjoyed. රජතුමා overjoyed වුණා. උද්දාමයටපත් වුණා. ඉතාමත්ම සතුටටපත් වුණා. And gave him permission. ඔහුට දුන්නා permission අවසර to start his work immediately. එයාගේ වැඩ පටන් ගන්න කියලා immediately ඉක්මනින්ම. In a very short time කෙටි කාලයක් ඇතුළත the young man තරුණ පුද්ගලයා came to the king රජතුමා ගාවට ආවා with 2 small parchments පුංචි parchments දෙකක් අරගෙන parchments කියලා කියන්නේ දුවේ පුතේ some කඩදාසි වලට some කඩදාසි and said ඇවිල්ලා මෙන්න මෙහෙම කියනවා Your Majesty These are the spells that I have prepared for you. මෙන්න spells මන්තර I have prepared for you. මම ඔයා වෙනුවෙන් සකසපු prepare සකසන ලද. Whenever you are giving orders to your people. ඔයාගේ මිනිසුන්ට අණ ලබා දෙද්දී use the words that I have written here. භාවිත කරන්න වචන මම මෙහි ලියලා තියෙනවා. If they smile, ඔවුන් සිනාසුනොත්, that means ඒ කියන්නේ the spell has worked. මන්තරය වැඩ කරලා. right? එහෙනම් මන්තරය වැඩ කළාද කියලා බලන්න, යාලා hina වෙනවද කියලා බලන්න වෙනවා. ඊළඟට කියනවා the most important thing වැදගත්ම දේ තමයි about my spell මගේ මන්තරය ගැන is that it won't wear off. ඒක wear off වෙන්නේ නැහැ. ඒක නැති වෙලා යන්නේ නැහැ. right? wear off කියලා කියන්නේ පරණ වෙලා යනවා නැති වෙලා යනවා කියන අදහස. It will last forever. මෙතන last කියන්නේ අවසාන නෙවෙයි පවතී කියන අදහස. එහෙනම් it will ඒක පවතීවි forever සදහටම. මේ මන්ත්‍ර සදහටම පවතිනවා කියලා තමයි මේ young man කියන්නේ. Look at the next paragraph. The king was very excited. රජතුමා ඉතාමත්ම කලබලයටපත් වුණා. Excited වුණා. Right? He saw a servant passing by. ඔහු දැක්කා සේවකයෙක් servant කෙනෙක් passing by. එතනින් පහු කරගෙන යනවා. And said the first word. පළවෙනි වචනේ කිව්වා. And asked him to bring a platter of food. එයාට ගේන්න කියලා කිව්වා ආහාර පළඟනක්. For a moment, මොහොතකට the servant looked bewildered. Bewildered කියන්නේ වික්ෂිප්ත වෙලා. සේවකයා වික්ෂිප්ත වෙලා බලාගෙන හිටියා. The servant looked bewildered. Within a few minutes, minute to කිහිපයකින්, the servant was in front of the king. සේවකයා රජතුමා ඉස්සරහා ඉන්නවා. With a platter of food. ආහාර පළඟනක් අරගෙන with a smile on his face. මූණේ smile එකකුත් තියෙනවා, හිනාවකුත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මන්ත්‍රය වැඩ කරලා නේද? The king was amazed. රජතුමා amazed. පුදුමයටපත් වුණා. Amazed. The king was surprised. He uttered the second magic word. ඔහු කිව්වා දෙවෙනි magic word එකත්. And said, you may go. එහෙනම් ඔයා යන්න කියලා රජතුමා කිව්වා. The servant left feeling happy. සේවකයා ගියා සතුටින්. Feeling happy. Before long, all the citizens began to obey the king. වැඩි කලක් යන්න කලින් all the citizens සියලුම
පුරවැසියෝ citizens කියන්නේ පුරවැසියන්ට began to obey the king රජතුමාට අවනත වෙන්න පටන් ගත්තා. Not only did they comply with his orders ඔවුන් රජතුමාගේ අණ පිළිපැද්දා. ඒකට කීකර වුණා විතරක් නෙමෙයි they complied with them willingly. ඒවට එකඟ වුණේ කැමැත්තෙන්මයි. willingly කැමැත්තෙන් comply කියන්නේ පිළිපදිනවා කියන අර්ථය. Last paragraph. Soon the news about the young man who could cast such powerful spells spread everywhere in the kingdom. Soon ඉක්මනින්ම the news පුවත about the young man තරුණ පුද්ගලයා ගැන who could cast such powerful spells බලවත් මන්ත්‍ර මතුරන්න පුළුවන්. Spread everywhere in the kingdom. රජධානිය හැමතැනම spread වුණා, පැතිරුණා. මේ පුවත පැතිරුණා. Before long, the old wizard heard about the young man. අර පරණ මන්ත්‍රකරුවා ඉන්නේ old wizard එයාටත් මෙයා ගැන අහන්න ලැබුණා. And came to meet him. ඔහුව හමු වෙන්නත් ආවා. It's a great honor to meet a wizard as powerful as you. ඔයා තරම් බලවත් මන්ත්‍රකරුවෙක් හමු වෙන්න ලැබීම ඉතාමත්ම ගෞරවයක් කියලා මේ old wizard කියනවා. He said. ඔහු කිව්වා. honor කියන්නේ ගෞරවය. Would you mind sharing with me the secret of your magic? ඔයා කැමතිද මාත් එක්ක ඔයාගේ magic එකේ secret එක රහස බෙදා ගන්න? The young man smiled. තරුණ පුද්ගලයා hina වුණා. Smiled and said. එන්න මෙහෙම එයා කියනවා. My friend, මගේ යාළුවේ, I am not a wizard. මම magic කාරයෙක් නෙමෙයි. I am a teacher. මම ගුරුවරයෙක්. What I wrote on those parchments, මම අර parchments වල සම්කඩදාසි වල ලිව්වේ were not magic utterances. Magic කියමන් නෙමෙයි. Utterances කියන්නේ කියමන් ප්‍රකාශවලට. Right? But polite words. මොනවද ලියලා තියෙන්නේ? Polite words. විනීත වචන. Right? ආචාරශීලී වචන තමයි යා ලියලා තියෙන්නේ. Polite. විනීත ආචාරශීලී. The first word was please. පළවෙනි වචනය තමයි please. කරුණා කරලා. And the second was දෙවෙනි වචනය මොකද්ද? Thank you. ස්තුති. What our king lacked were good manners. අපි රජතුමාට lack වෙලා තිබ්බේ, හිඟ වෙලා තිබ්බේ. යාගාව තිබ්බේ නැති මොනවාද? The good manners. හොඳ පුරුදු. Even though he was a just king, ඔහු සාධාරණ රජ කෙනෙක් වුණත්, he didn't speak to his people politely. ඔහු ආචාරශීලී ලෙස ඔහුගේ පුද්ගලයින්ට ඔහුගේ මිනිසුන්ට කතා කළේ නැහැ. That's why ඒ නිසා තමයි his people ඔහුගේ මිනිස්සු disobeyed his orders. ඔහුගේ අන්නට කීකර වුණේ නැත්තේ. obey වුණේ නැත්තේ. These polite words මෙම ආචාරශීලී වචන will turn පෙරලනවා any command ඕනෑම අනක් into a kind polite request කාරුණික ආචාරශීලී ආයාචනයක් බවට. So using those polite words anyone can make a command into a kind polite request. නේද? මේ ආචාරශීලී වචන please thank you වගේ ආචාරශීලී වචන භාවිත කරලා ඕනෑම අනක් ආචාරශීලී ආයතනයක් බවට පත් කරන්න පුළුවන්. Okay children, that's the end of the story. I think you enjoyed it and got a new message about how to use polite words to make any command into a kind polite request. Okay, now look at the given saying after the story. එන්න මෙහෙම saying එකකුත් අපිට story එකෙන් පස්සේ දීලා තියෙනවා. ඊට කලින් බලන්න මෙතන තියෙනවා නේද source කියලා.
ඒ කියන්නේ මේ ස්ටෝරි එක අරගෙන තියෙන්නේ කොහෙන්ද? right මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් තමයි ඒක අරන් තියෙන්නේ කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. right බලන්නකෝ අපේ කියමන මෙතන කියනවා politeness is a sign of dignity not subservience. politeness ආචාරශීලීත්වය is a sign of dignity. උදාර භාවයේ අභිමානයේ සංකේතයක්. not subservience. subservience කියලා කියන්නේ ගැති බව යටත් වීම කියන අර්ථය. polite වෙනවා කියන්නේ ගැති බවක් යටත් වීමක් නෙවෙයි. it's a sign of dignity. උදාර භාවයේ අභිමානයේ සංකේතයක් කියලා තියඩර් රූස්වෙල්ට් සඳහන් කරලා තියෙනවා කියලා තමයි මේ කියමනේ කියන්නේ. Okay, now children we can check the meanings of the vocabulary items that I gave you before discussing the story. Here they are. මම හිතනවා දැන් ඔයාලා ඔක්කොම වචනවල තේරුම් හොයාගෙන ඇති කියලා. එහෙනම් අපි ඉක්මනට බලමු මේ වචනවල තේරුම් ඔයාලා නිවැරදිව සටහන් කරලා තියෙනවද කියලා. The first word is strange, අමුතු. Problem, ප්‍රශ්නය, ගැටලුව. Even though, එහෙම වුණත්. Just, මේ ස්ටෝරි එකේ just කියලා කියන්නේ සාධාරණ. Follow, අනුගමනය කරනවා. Obey, කීකරු වෙනවා. Order, අන නියෝගය. Punish, දඬුවම් කරනවා. Summoned, කැඳෙව්වා. Wizard, magic කරුවා. Wisest, නුවණැතිම. Kingdom, රාජධානිය. Cast, මතුරනවා. Spell, මන්තරය. Disappoint, බලාපොරොත්තු සුන් කරනවා. කලකිරවනවා. Effort, උත්සාහය. Futile, නිෂ්ඵල. Powerful, බලවත්. Magical, මායා. Overjoyed, ඉතාමත්ම සතුටටපත් වෙනවා. Permission, අවසර. Immediately, වහාම. Parchments, some කඩදාසි. Prepared, සකස් කර ඇති. Important, වැදගත්. Wear off, අඩු වෙනවා. හීන වෙනවා. පරණ වෙලා යනවා. Last, මෙතනදී last කියලා කියන්නේ පවතිනවා. පවතිනවා. Forever, සදහටම. Excited, උද්දාමයටපත් වෙනවා. උද්දාමයටපත් වෙනවා. Servant, සේවකයා. Platter, පළඟනක්, පිගානක්. Bewildered, වික්ෂිප්ත භාවයටපත් වෙලා. Amazed, පුදුම වෙලා. Uttered, උච්චාරණය කළා, ප්‍රකාශ කළා. Citizens, පුරවැසියෝ. Comply, එකඟ වෙනවා. Willingly, කැමැත්තෙන්ම. Honor, ගෞරවය. Secret, රහස. Polite, විනීත ආචාරශීලී. Manners, ආචාර විධි හොඳ පුරුදු. Command, විධාන අන. Request, ඉල්ලීම. ආයාචනය. Dignity, උසස් බව, උදාර බව, අභිමානය. Subservience, ගැති බව, යටත් වීම. Okay children, now you know all the meanings of the new words in this story. So you can read out once again the story and have a clear idea about it. Now let's answer the questions given from that story. Look at the questions given after the story. Read the text and answer the questions.
Okay, children, there are 5 questions. Now, read them carefully and try to answer those questions individually. After that, resume the video. We'll discuss your answers. දැන් පුතේ එහෙනම් තනියම දැන් ඔයාලා මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්න ඔයාලගේ writing book එකේ. ඉන්පසුව වීඩියෝ එක නැවත ප්ලේ කරන්න අපි ඔයාලගේ පිළිතුරු සාකච්ඡා කරමු. Okay, children, I think you have written your answers. So let's check them. Look at the first question. What was the king's problem? What was the king's problem? මොකද්ද රජතුමාගේ ප්‍රශ්නය වුණේ? His people did not follow his orders. ඔහුගේ මිනිස්සු රටවැසියෝ ඔහුගේ අණ පිළිපැද්දේ නැහැ. That's the answer. Second question. How did the old wizard try to solve the king's problem and was he successful? There are 2 parts of this question. Look at the first part. How did the old wizard try to solve the king's problem? කොහොමද වයසක මන්ත්‍රකරුවා රජතුමාගේ ප්‍රශ්නය විසඳන්න උත්සාහ කළේ? He cast a spell on the people of his kingdom. නේද? රජතුමාගේ රටවැසියන් වෙනුවෙන් ඔහු මන්ත්‍රයක් මෙතුරුවා. ඊළඟට දෙවෙනි කොටසදී අහනවා and was he successful? ඔහු සාර්ථක වුණාද කියලා. සාර්ථක වුණාද? නැහැ. So we can write an answer like this. He cast a spell on the people of the kingdom, but he was unsuccessful. He was not successful. ඔහු සාර්ථක වුණේ නැහැ. Right. Third question. Who came along next to solve the king's problem? කවුද ඊට පස්සේ ආවේ රජතුමාගේ ප්‍රශ්නය විසඳන්න? Who came along? A young man. A young man. That's the answer. Or else you can write a teacher. පස්සේ යා කියනවනේ යා teacher කෙනෙක් කියලා. එහෙම ලියුවත් කමක් නැහැ. Right. Question number 4. What did he ask the king to do? ඔහු රජතුමාට මොනවා කරන්න කියලාද කිව්වේ? Yes. He asked the king to use one or many words that he had written on the parchments whenever he was giving orders. Whenever he was giving orders. ඔහු අණ ලබා දෙද්දී to use one or many words වචන එකක් හෝ කිහිපයක් භාවිත කරන්න කියලා කිව්වා written on the parchments. some කඩදාසි වල ලියලා තිබ්බ. Isn't it? Right. කෙටියෙන් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් to use one or many words that he had written on the parchments. Now look at the last question. Did the young man's magic work? තරුණ පුද්ගලයාගේ magic එක වැඩ කරාද? Yes. It worked. Right? Okay, so this is how you have to answer the questions given. Okay, children, so we learned a nice story today and answered some questions also and learned many new words. Now I'm going to give you today's homework. This is your homework. Write down a folk tale that you know about a king. රජ කෙනෙක් ගැන ඔයාලා දන්න folk tale එකක්. ජන කතාවක් ලියා දක්වන්න. So children, you can write down a folk tale that you know about a king and if you like you can send me it to our Facebook group or else you can just type it as a comment in this video. Okay children, as we learned a new story, I think you enjoyed the lesson. So meet me with the next lesson. Thank you very much for coming. Have a nice week. Goodbye.
I'm Sanduni teacher.